Right. Can you see the screen? Yes, miss. Right. So biology unit 5, this is session 12. Now in the previous session, we discussed what is endocrine system. Now today we are going to discuss about the homeostasis, right? Yes. First of all, we should know the definition of homeostasis, right? When we are discussing the excretory system also, we learned things, we found this word, right? Homeostasis. Homeostasis, steady state condition where body's internal environment remains relatively constant within narrow physiological limit despite significant changes in the external environment. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ඔය වචන ටික ඔය විදිහටම ලියන්න ඕනි. ඇහුවොත්. හරිද? steady state condition. දැන් මෙතන දැන් අපි ගත්තොත් internal environment external environment කියලා දෙකක් තියෙනවා. external environment එක කියන්නේ අපේ body එකෙන් outside surrounding එකට අපි කියනවා external environment. internal environment කියන්නේ ඔය අපේ body cells ගිලිලා තියෙන මොනවද? interstitial fluid. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව blood. ඕවා තමයි internal environment එක කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපි දැන් ගත්තොත් body temperature එක අපේ pH, right? blood pH, ඊට පස්සේ blood glucose level ඔය ඕවා තමයි මේ මේ يعني const ඒවා limit එකක් තියෙනවා. දැන් හිතේ හැටියට දැන් අපේ ඕනකට වඩා සීනි කයව මොකද වෙන්නේ? ඩයබටිස් කිය අර වගේ මේවා කිය. හරිද? ඒ කියන්නේ එහෙනම් අපේ ඇඟේ blood glucose level එක තියෙන්න ඕනේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට වඩා වැඩි වුණොත් අපි කියනවා ඩයබටිස් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපේ ඇඟේ temperature එකක් තියෙනවා. ඒක ඕනකට වඩා වැඩි වුණොත් අපි කියනවා මෙන්න මේ මනුස්සයට උණ කියලා. Can you understand? Right? So the narrow physiological limit relative the internal environment අපේ internal environment එක කියන්නේ interstitial fluid blood කියන ඒවා හරිද? ඒවා ඔය temperature එක pH එක glucose level එක osmolarity ඒ කියන්නේ the distribution of ions, right? මේ හැම එකම අන්න ඒකට අදාළ physiological limit එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනි. වැඩි වෙන්නත් බෑ අඩු වෙන්නත් බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම අඩු හරි වැඩි හරි වුණොත් ඒක ලෙඩක්. හරිද? එහෙනම් so what is the definition? දැන් අපි ගත්තොත් body temperature. What is the limit? 36.5 to 37. හරිද? අන්න බලන්න එක හරිම චූටි narrow. බලන්න 36.5 to 37. 0.5 ලිමිට් එකක් එතන තියෙන්නේ. අපේ බොඩි ටෙම්පරේචර් එක ඒක ඇතුලේ තමයි වේරි වෙන්න ඕනි. හරිද? හරිද? වින්ටර් එක මෙන්න දැන් අපි ඇමරිකාවේ හිටියා කියලා දැන් වින්ටර් සීසන් එක ආවයි කියලා මේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ ටෙම්පරේචර් එක ඍණ ගණන් ගියයි කියලා අපේ ඇඟේ ටෙම්පරේචර් එක ඍණ ගණන් ගිහින් හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් බාහිර පරිසරයේ ටෙම්පරේචර් එක මොනවා වුණත් හරිද? අපේ ඇඟේ තියෙන එක ඒ තියෙන ලිමිට් එකේ තියෙනවා. වැස්සටත් එහෙමයි, ඉඩෝරෙටත් එහෙමයි, wind එකටත් එහෙමයි. හරිද? Right. Homeostasis is a steady state condition where body's internal environment remains relatively constant within narrow physiological limits despite significant changes in the external environment. හරිද? එතකොට ඔගේ ලොජික් එක නිකන් බොරුවට පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කිව්ව ටික ඔලුවට දාගත්තාම ඩෙෆිනිෂන් එක අරගන්න ලේසි. දැන් මං කිව්වා external environment means the surrounding outside the body. And internal environment means the immediate surrounding of the body cells. That means interstitial fluid or tissue fluid and the blood, right? Then humans, we exhibit homeostasis in body temperature, blood pH, blood glucose, blood osmolarity, right? Why this homeostasis is very important. You know our body, right? It is like it's like a factory, right? Where a lot of chemical reactions takes place. Chemical reactions ගොඩක් මේ ඇඟ ඇතුලේ වෙනවා. Metabolism කියලා ගත්තාමනේ both anabolism and catabolism. So it involves various kind of enzymes, reactions වෙන්නේ. එතකොට ඒවට මොනවද බලපාන්නේ? මේ body temperature එක, pH කියන ඒවා මේ හැම එකම බලපානවා. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන එක එක දැන් diffusion මේ cells හරහා හැමදේම transport වෙන්නේ කොහොමද? Through diffusion. එතකොට diffusion කියන එක depend වෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන pressure gradient ඒ හැම ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් cell එකක් ඇතුළට වතුර යන්නේ වතුර වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට. එතකොට ඊට පස්සේ ions උත් එහෙමයි. එතකොට බැරි වෙලා හරි interstitial fluid වල ඕනාට වඩා වතුර වැඩි වෙලා
ඕනාට වඩා වතුර වැඩි වුණොත් right ඔය විදිහට ඒ කියන්නේ අර තියෙන බැලන්ස් එක නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ එක එක ලෙඩ දැන් අපි ඉඩීමා කියලා ඉගෙන ගන්නවා හරිද ඔයගලන්ට නෑ මෙඩිසින් ගියාම ඒවැ උගන්වනවා ඉඩීමා කන්ඩිෂන් ඉඩීමා කියන්නේ එකේ ඇඟේ එක එක තැන්වල වතුර පිරෙනවා ඇයි එහෙම වෙන්නේ ඇයි අර බ්ලඩ් ඔස්මොලැරිටි ඒ බැලන්ස් එක නැති වුණාම අන්න ඒ හින්දා තමයි හෝමියෝස්ටේසිස් කියන එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ right okay to maintain the internal environment of the body in a steady and a balanced state right හරිද ඒ homeostasis තියේදී තමයි අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන reactions ඔක්කොම ඒ optimum conditions වලින් optimum level එකෙන් හරියට වෙන්නේ ඕනාට වඩා body internal environment එකේ pH එක වැඩි වුණා acidic වුණා එහෙම නැත්නම් basic වුණා මොකද වෙන්නේ මේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන proteins hormones enzymes right enzymes hormones මේවා මොනවද proteins වලින් හැදලා තියෙන්නේ එතකොට ඒවා ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ අර pH එක එහෙම alter වුණාම අර proteins ඔක්කොටම affect වෙනවානේ ඒවා denatured වෙන්න පුළුවන් තේරෙනවද so that's why homeostasis is important right so here the homeostatic now in the previous session we learned what is negative feedback mechanism and positive feedback mechanism now in the homeostatic control system this homeostasis it is depend on negative feedback mechanism negative feedback mechanism කියන්නේ අර දැන් ඔන්න හිතන්න අපේ බ්ලඩ් වල يعني ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා ඕනට වඩා වැඩි වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ ඕක අර ඇඟ තියෙන තර්මෝස්ටැට් වලින් ඕක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා හරිද ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපේ ඇඟේ තියෙන දාඩිය දාලා හරි ඒක පිට කරනවා ආපහු අපේ බොඩි ටෙම්පරේචර් එක නෝමල් ලෙවල් එකට ආවම මොකද වෙන්නේ තව දුරටත් ඕනවට වඩා අඩු වුණොත් හරියන්නේ නැහැ නේද අන්න නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් මෙකැනිසම් එකෙන් මොකද කරන්නේ අර තියෙන ස්ටිමියුලස් එක නවත්තනවා නවත්තලා ඒ ස්ටිමියුලස් එක නවත්තනවායි අපේ බොඩි ටෙම්පරේචර් එක නෝමල් ලෙවල් එකට ආවා. හරිද? හරි. නෙගටිව් ෆීඩ්බැක්. දැන් පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් මෙකැනිසම් එක මොකද වෙන්නේ? එහෙම ඒවා අපි දෙකයි සිලබස් එකේ ඉගෙන ගන්න. පාර්චියුරිෂන් and milk production නේ? දැන් පාර්චියුරිෂන් ඔක්සිටොසින් එන්න එතන මොකද වෙන්නේ? තව එතන කන්ට්‍රැක්ෂන් එකක් වෙලා ඒ දරුවව එළියටම දානවා. දැන් ඕක දැන් අපේ ඇඟේ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නිකන් දාඩිය දාන එක ඕනාට වඩා දාඩිය දාලා body temperature ඕනාට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. අන්න ඒ හින්දා homeostatic control system එකේදී right the human body is depend on the negative feedback mechanism not on the positive feedback mechanism right yes let's go through the lesson note homeostasis is a steady state condition where body's internal environment remains relatively constant within narrow physiological limits despite significant changes in the external environment. Surroundings outside of the body are referred to as external environment, right? Internal environment is the immediate surroundings of the body cells which provide the cells with the medium in which they have to live. Examples for the internal environment of the body are interstitial fluid and the blood. Many animals and humans exhibit homeostasis for a range of physical and chemical properties. For example, humans maintain a fairly constant body temperature, blood pH, blood glucose, and blood osmolarity within narrow physiological limits. Homeostasis is important for maintaining the internal environment in a steady and balanced state and to establish optimum condition for the human body. හරිද? ඊළඟට දැන් මම කියලා දුන්න ටික තමයි ඔකේ තියෙන්නේ. Homeostatic control system in the human body mainly depend on negative feedback mechanism to maintain constant level, thereby preventing serious changes in the internal environment. Homeostasis is achieved by maintaining a variable body temperature, blood glucose at or near a particular value. Fluctuation in the variable above or below the set point serve as the stimulus detected by a sensor. Right? When a signal is received from the sensor, control center generate output that triggers a response. A physiological activity that helps to return the variable towards the set point level. The set point level is achieved by negative feedback control of the stimulus
by the response. හරිද? ඒකත් දැන් හරි. කියලා දුන්නා. දැන් body temperature එක ගත්තොත් එයා තමයි යන්න variable එක. හරිද? ඒකේ set value එකක් තියෙනවා 36.5 to 37.5. හරිද? ඕක අඩු වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා තියෙන සෙන්සර්ස් වලින්. අරගෙන ගිහිලා මැසේජ් එක දෙනවා අපේ හයිපොතැලමස් එකේ ඒ තර්මෝස්ටැට් එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා දෙනවා ආයේ හරි. ඒ කරන්න ඕනි වැඩ ටික කරනවා. කළා අපේ බොඩි ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා නම් ඒකට විරුද්ධවත් අඩු වෙනවා නම් ඒකට විරුද්ධවත් වැඩ කරනවා. තේරුණාද? සරලව එච්චරයි. හරිද? හරි. Then ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා homeostatic regulation of body temperature, right? Then blood glucose level. Then we have to learn about osmoregulation, right? Osmoregulation. Osmoregulation and the other one, yeah, that's it. Body temperature. Body temperature. What is the normal body temperature? 37, එහෙම නැත්නම් between 36.5 and 37.5. Right? Here body temperature it is regulated by negative feedback mechanism. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගත්තහම මෙතන තියෙනවා අපේ peripheral body temperature එකයි ඊට පස්සේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ blood වල. හරිද? Peripheral temperature and the temperature of blood. Right? දෙතන mechanism දෙකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. හරිද? Right. ඊට පස්සේ දැන් මේ hypothalamus, right? Hypothalamus it act as the thermostat here, right? It respond to the temperature increase or decrease by activating heat loss mechanism or heat gaining mechanism. ඒ කියන්නේ temperature එක වැඩි වුණොත් මෙන්න මේ activate කරනවා heat loss mechanism එක. Right? අර preset level එකට වඩා temperature එක අඩු වුණොත්, right? It promotes heat gaining mechanism. තේරුණාද? හරි. Right. First one. Then on high peripheral temperature. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ the person ඒ කියන්නේ hot surrounding එකක ඉන්නවා නම්, right? Peripheral temperature is high. So that is detected by the warm receptors in the skin, right? If you have learned about the skin, you know there are have you learned about sensory receptors? There are different kind of sensory receptors, right? So the warm receptors that present in the skin. Yes, Rathanico pulses sevada. Yeah, right? So that is high peripheral temperature. හරිද? දැන් අපි අපේ බාහිර පරිසරයේ රස්නේ. මේක තින් ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ කවුද? අපේ ස්කින් එකේ ඉන්න warm receptors ලා. හරිද? ඊට පස්සේ high deep body temperature. Deep body temperature කියන්නේ දැන් අර blood වල එහෙම. right? ඇඟ ඇතුලේ temperature. අපි exercise කරද්දී එහෙම අපේ ඇඟ ඇතුලත් රත් වෙනවනේ, තේරෙනවද ඒක? හරිද? ඒවා ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ අර මේ මේ nerve endings. ඒ කියන්නේ hypothalamic temperature sensitive nerve endings තමයි අර රස්නිලේ ඒවා හරහා යද්දී. ඒ කියන්නේ hypothalamus එක හරහා යද්දී hypothalamus එකේ තියෙන temperature sensitive nerve endings high deep body temperature එක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. තේරුණාද? High peripheral temperature. High peripheral temperature is detected by the warm receptors in the skin. High deep body temperature is detected by the temperature sensitive nerve endings, right? When warm blood passes through the hypothalamus. එතන දෙකක් කියලා තේරෙනවද ඔයාලට? High peripheral temperature and high deep body temperature. Right? එතකොට දැන් then those nerve impulses they are sent to the body temperature control center in the hypothalamus. ඒ කියන්නේ thermostat එකට යනවා. hypothalamus එකනේ body temperature එක regulate කරන්නේ. අපි functions එක ඉගෙන ගත්තා. Temperature වැඩි හරිද? In response to increasing body temperature, right? Now the hypothalamus it send impulses to activate the heat loss mechanism. Temperature එක වැඩි හින්දා මෙයා impulses යවනවා temperature එක වැඩි වෙලා අන්න එහෙනම් අඩු කරන්න කියලා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? Activate කරනවා heat loss mechanism එක. And it inhibit heat gain mechanism. දැන් ඕව exam එකේ ඇහුවා ලියන්න ඕනේ. Send impulses to activate the heat loss mechanism and inhibit heat gain mechanism, right?
ඇඟට heat එක උරා ගන්න mechanism එක inhibit කරලා again heat එක loss වෙන mechanism එක තමයි මේගොල්ලෝ දැන් activate කරන්නේ promote කරන්නේ. හරි. මොනවද heat loss mechanism මෙතන? අපේ ඇඟේ තියෙන එක. First අර one. dilation of blood vessels කියන එක Yes, යන්න පුළුවන්. dilation of blood vessels, right? blood vessel එක දැන් ලොකු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් blood වලට යන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? blood ඒ කියන්නේ blood capillaries හරහා ගොඩක් blood යනකොට දැන් රස්නේ ලේනේ යන්නේ. එතනින් heat එක radiate වෙලා යනවා. skin surface එකෙන් radiate වෙලා යනවා. එහෙම නැත්තම් හොඳටම දාඩිය දානවා. right? sweat glands ඔව්. තියෙනවනේ අපේ skin එකේ, right? එතනින් ඒ කියන්නේ දාඩිය දානවා කියන්නේ වතුර අයින් වෙන්නේ නේද? වතුර වල මොකද තියෙනවා කිව්වේ අපි කිව්වේ එයාට පුළුවන් ලොකු හීට් එකක් පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් ඇඟෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් ලොකු හීට් එකක් පුරාගෙන. හරිද? එහෙනම් අර දාඩිය විදිහට අයින් වෙන්නේ මොනවද? වතුර අයින් වෙනවා. ඒකේ තව සෝල්ස් අරව මෙහෙම තියෙනවා. එයා අපේ ඇඟෙන් හීට් එක උරාගෙන තමයි අයින් වෙලා යන්නේ. තේරෙනවද? ඒකයි අර දාඩිය දාලා ඔව්. ඉන්නකොට හුලඟක් එහෙම අම්මාගෙන ගියත් හරි හීතලක් දැනෙන්නේ ඇඟට නේද? ඔව්. ඔව්. ඔන්න ඔය දෙක තමයි heat loss mechanism. right? හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් ඔය දෙකෙන් පස්සේ ආපහු body temperature it comes to the normal range. ආපහු normal range එකට එනවා. හරිද? normal range හරි. එකට ආවම අර warm temperature sensitive receptors හරිද? ඒවා දැන් තවදුරටත් stimulate වෙන්නේ නැහැ. stimulate වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින් එහාට signals මුකුත් thermostat එකට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් negative feedback mechanism එකෙන් මොකද වෙන්නේ? අර mechanism එක නවතිනවා. අර වැඩේ නවතිනවා. ඒක නැවතුනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? තව heat loss වෙන්න පුළුවන්. right? හරිද? right. හරි. ඊළඟට low peripheral temperature. දැන් ඔන්න temperature එක අඩු වෙලා. cold surrounding එකක ඉන්නවා. හිතන් නිකන් ඔයා ගිහිල්ලා ඇලස්කාවේ ඉන්නවා කියලා. temperature එක දැන් අඩුයි. හරිද? low deep body temperature. ඒ කියන්නේ ඇඟ ඇතුලේ යන ලේ වල temperature එක අඩුයි. දැන් මොකද කරන්නේ? අන්න ආපහු මේක detect කරගන්නවා sensory nerve මේ receptors and sensory nerve endings and they send this impulse to the thermostat in the hypothalamus and it send impulse to promote the heat gain mechanism and inhibit heat loss mechanism. හරිද? heat gain mechanism තමයි constriction of blood vessels. blood vessel එක චූටි වෙනවා. ඒකේ diameter එක චූටි වෙනවා. හරිද? then so then it can reduce heat loss through the skin surface. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හීතල වෙලාවට කට ගාලා ගැහෙනවා. shivering නේ? shivering කියන්නේ මොකක්ද? it's a rapid repetitive contraction of skeletal muscles, right? එතන කට ගහලා ගැහෙනවා. ගැහෙද්දි මොකද වෙන්නේ? අර skeletal muscles contract වෙලා heat එකක් generate වෙනවා. ඊට පස්සේ අර ඇඟේ රෝම කූප කෙලින් උන වෙනවා කියන්නේ නේ? hair erector muscles, right? Contraction of hair erector muscles. Then stimulate secretion of thyroid hormone, thyroxine, ඊට පස්සේ adrenaline, right? They increase the metabolic rate and cellular metabolism. කියන්නේ metabolism වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද එතන? මේ heat එක generate වෙනවානේ. හරිද? තේරෙනවද? right. ඊට පස්සේ ආපහු normal range එකට ආවහම අර receptors මේ ඒ කියන්නේ ඒවා stimulate වෙන එක නවතිනවා. එහෙනම් hypothalamus එකට impulse signals මුකුත් යන්නේ නැහැ. negative feedback mechanism එකෙන් මේ so due to the negative feedback mechanism the signals to the hypothalamus stop. right? හරිද? හරි. ඔබ තමයි හරි. උත්තර දෙන්නේ. මේ ස්ට්‍රක්චර් දිගේ ඇහුවොත් අපෙන් දැන් heat gain mechanisms ලියන්න කියලා අපි නිකන් ලියුවොත් constrictions of blood vessels කියලා එතකොට ඒකට මාක්ස් ඒගොල්ලෝ කපනවද මොකද මේ අර තව එකේ පොයින්ට්ස් වගේ ඇඩ් කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ constrictions of blood vessels in the skin which divert එහෙම කියලා එතකොට ඒ පොයින්ට් එකම ලියවෙන්න ඕනද නැත්නම් අපි නිකන් just write constriction of blood vessels ලියුවොත් ඒකට මාක්ස් අඩු වෙනවද එහෙම ස්ට්‍රක්චර් දෙකේ වගේ that is dependent. හරිද? that is dependent. හොඳම දේ තමයි තියෙන එක ලියලා එන එක. හොඳට explain කරලා එතන ලියලා එන්න. තේරුණාද? ඔව් එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. dilation of blood vessels in the skin. right. කමන්නේ. නිකන් mechanism එක අහලා තිබ්බොත් ඒක ලියලා එන්න. අතන හේතුව පැහැදිලි කරලානේ තියෙන්නේ අර dilate වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් mechanism එක අහලා තිබ්බොත් dilation of blood vessels, increase of sweat production from the sweat glands,
right? එහෙම ලිව්වට කමක් නැහැ. ඒක එතන ප්‍රශ්නේ අහන විදිහට තමයි. හරිද? හරි. අනිත් එක තමයි මිස් දැන් essay එකේ ඇහුවොත් අපෙන් ඔය දැන් මේ homeostatic regulation of body temperature in humans ඒක ගැන essay එකක් ලියන්න කියලා. ඔය දීලා තියෙන paragraph ටික ওই විදිහටම ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔව් ඔය ඉතින් වචනෙම මේක දැන් මෙහෙමයි. සමහරලාට මේ වචන ඔව් දැන් කියන්නේ අර stimulate, dilate ඒවට ඒවා use කරන්න ඕනේ, right? එතනට ඔයාට මේ ඔව් වෙන වචන use කරුවාට marks හම් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔව් හරි. දැන් stimulate කියන අනිත් එක මිස් දැන් increase. ඔය මේ ඔව්. සමහර sentence වල දැන් ඒ dilate stimulate synthesis වචන නැති සමහර sentences වල ඒ idea එක එන අපේ වචන ලිව්වොත් ඒවට මාක්ස් හම්බුනත් මොකද ඊට මේ මාකින් එකේ දෙන රිසෝස් එකේ තියෙන පොයින්ට්ස් නේ. එතකොට සමහර පැරග්‍රාෆ් එක අර ඒ සමහරලාට දැන් මට එසේස් ලියනකොට රිසෝස් එකේ තියෙන පොයින්ට් එකේ විදිහට මතක නැහැ. හැබැයි මට ඒක අයිඩියා එක මතකයි. එතකොට ඔව්. මට මගේ අයිඩියා එක මගේ වචනෙන් ලිව්වොත් ඒවට ලකුණු කැපෙනවද මිස් එසේ එකේ වගේ? ඔව් මේකයි. දැන් කොහොම හරි මෙතන තියෙන්න ඕනේ අර අත්‍යවශ්‍ය වචන තියනවානේ. ඒවා ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒවා ඒ විදිහට තියෙන්න මේ තියෙන වර්ඩ් ඕඩ් එකම ඕනේ නැහැ. හරිද? මේ තියෙන වර්ඩ් ඕඩ් එකම එහෙම එතන ලියන්න එහෙම බෑනේ. දැන් මං ගියත් මේක කොච්චර පාඩම් කරත් මේ වර්ඩ් ඕඩ් එක මෙතන ලියන්නේ නැහැ. අර ඔයා ඒකේ තේරුම හරය අරගෙන අර තියෙන ඉම්පෝටන්ට් වචන, ඒ කියන්නේ සින්තසිස්, ඩයිලේෂන්, ඒ කියන වචන යූස් කරලා ඔයාට ඔයාගේ විදිහට එසේ එක ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? නැතුව මේ ඔව් තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක මේ තියෙන ඕඩ් එකට එහෙම ලියන්න කියලා එකක් නැහැ. ඔයා කියන්නේ ගලාගෙන යෑමක් තියෙන රචනාවක් ලිව්වොත් අන්න ඔයාට ඒක වාසි. හරිද? හිතන්න ඔයාට මතක් වෙන පොයින්ට් තැනින් තැන ලිව්වා. ඒත් ඔයා මේ පේපර් එක බලන මාක් කරන සර් හරි මැඩම් හරි ඒ තැනින් තැනින් අහුලන් හරි මාක්ස් දෙනවා. තේරුණාද? ඔව් ඉතින් හරි. කඩාගෙන යන්න ලියන එක ඔය ඒක එහෙම තමයි ලියන්න ඕනේ. මේ කොහේ හරි මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන පොයින්ට් එක කොහේ හරි අඩංගු වෙනවා නම් අන්න ඔයාට මාක්ස් දෙනවා. තේරුණාද? හරි මිස්. හරිනේ. රයිට්. අපි ලෙසන් හරි. නෝට් එක කියමු. As the temperature affects the rate of chemical reaction, right? දැන් මේක එනවනම් එන්නේ කොහොමද? මේක ආවොත් එන්නේ explain the structure of the human skin. කියලා දීලා ඒක ඊළඟ කොටසට දෙයි what is homeostasis, explain about the homeostatic regulation of body temperature in human. හරි? එසේ එකට හරි. ආවොත් එහෙම තමයි එන්නේ. As the temperature affects the rate of chemical reaction, homeostatic control keeps the human body at optimum operating temperature. The normal body temperature of man is typically 37 degrees Celsius. Human body temperature is controlled by negative feedback mechanism. If the body temperature is outside the normal range, a group of nerve cells in the hypothalamus of the brain functions as a thermostat and responds to the temperature increase or decrease by activating heat loss mechanism or promoting heat gain mechanism respectively until the body temperature reaches the preset level. Right? Then, high peripheral temperature, when the person is in hot surrounding, is detected by warm receptors in the skin. හරිද? High deep body temperature due to high body heat generation after exercise is detected by hypothalamic temperature sensitive nerve endings when warm blood pass through the hypothalamus. හරිද? දැන් එතකොට මේ hypothalamic temperature sensitive nerve endings ඒවා ඒ විදිහට ලියන්න ඕනේ. හරි? These nerve impulses are sent to the body's temperature control center in the hypothalamus. In response to the increase in body temperature above the preset level, the thermostat in the hypothalamus sends impulses to activate heat loss mechanism and to inhibit heat gain mechanism that lower the body temperature until the set point. The following heat loss mechanism promote the decrease in body temperature. Dilation of blood vessels in the skin, which causes filling of blood capillaries with warm blood and radiating heat from the skin surface. Increased sweat secretion from the sweat glands, which promotes heat dissipation
through evaporative cooling. When body temperature is within normal range again, the warm temperature sensitive receptors are no longer stimulated and their signals to the hypothalamic thermostat stop due to the negative feedback mechanism. Then additional heat loss mechanisms stop and blood flow to the peripheries returns to normal. Low peripheral temperature is detected by cold receptors in the skin. Low deep body temperature is detected by temperature-sensitive nerve endings in the hypothalamus. These nerve impulses are sent to the body's temperature control center in the hypothalamus. If the body temperature decreases below the preset level, the thermostat in hypothalamus sends impulses to activate heat gain mechanism and inhibit the heat loss mechanism, thereby increasing the body temperature until the preset point. The following heat conservation and heat gain mechanism promote the increase in body temperature. Constriction of blood vessels in the skin, which divert the blood from the skin to deeper tissues, thereby reducing heat loss through the skin surface. Shivering, rapid repetitive contractions of skeletal muscles to generate heat. Contracting hair erector muscles to generate heat to some extent. Stimulating secretions of more thyroid hormones and adrenaline into the blood, which increase the metabolic rate and cellular metabolism to produce more heat. When body temperature returns to the normal range, the cold temperature sensitive receptors are no longer stimulated and their signals to the hypothalamic thermostat stop due to negative feedback mechanism. Then additional heat generating mechanism in the body stop and blood flow to the peripheries returns normal. හරිද? ඒක හරි නේද? හරි. 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 ඊළඟට homeostatic regulation of blood glucose level. Then blood glucose level, it is, this is the level, right? 70 to 110 milligrams per 100 milliliter while fasting. හරිද? දැන් ඒ තියෙන ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය ඇති අපිට අවශ්‍ය, ඒ කියන්නේ බොඩි සෙල්ස් වලට අවශ්‍ය එනර්ජි එක ප්‍රොඩියුස් කරගන්න. හරිද? But now if we take a normal healthy one, that means non-diabetic person, right? This blood glucose level it fluctuate. දවස පුරා මේක අඩු වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ physiological limit එක අතර තමයි ඒක වෙන්නේ. මේ blood glucose level it is regulated by the two hormones secreted by the endocrine part of the pancreas, insulin and glucagon. What is the endocrine part of the pancreas? That is islets of Langerhans. So beta cells of islets of Langerhans secrete insulin and alpha cells secrete glucagon. හරිද? Now, when the blood glucose level is above this level, මේ තියෙන limit එකට වඩා උඩ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? Right? Beta cells, they stimulate and secrete insulin. හරිද? Insulin blood වලට secrete කරනවා. හරිද? Insulin it go and act on the tissues and promote lowering of this blood glucose level. හරිද? දැන් glucose එකෙන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් beta cells මොනවද? stimulate වුණා. stimulate වෙලා මොනවද එළියට දැම්මේ? insulin දැම්මා. හරිද? insulin ගිහිලා මොකද කරන්නේ? එයා hormone එක ගන්න it go and act on the target tissues and it promotes lowering of blood glucose level. හරිද? ගිහිල්ලා දැන් blood මේ insulin it circulate insulin that present in the circulating blood stimulate the transport of glucose into body cells. Body cells වලට අරන් යනවා. cells වලට අරන් ගියාම මොකද වෙන්නේ? මේක metabolism එහෙම නැත්නම් through the aerobic respiration, right? මේ glucose කැඩිලා එතනින් ATP produce කරනවා. එහෙම නැත්නම් glucose carbon dioxide water plus ATP වලට කැඩිලා යනවා. හරිද? එතනින් glucose ටිකක් ඔන්න ඉවර කරා කියලා හිතමුකෝ. ඊට පස්සේ තවත් glucose glycogen වලට convert කරනවා. හරිද? glucose glycogen වලට convert කරලා
liver එකේ එහෙම නැත්නම් skeletal muscles වල store කරනවා. හරිද? තවත් එකක් තමයි convert glucose into fatty acids and store in the fat in adipose tissue. Adipose tissue එකේ fat විදිහට store කරනවා. හරිද? දැන් ඔය අපි ගත්තම මහතයි කියලා කිව්වම බඩේ මොකද තියෙන්නේ? වර මහත අයගේ බඩ තනිකරේ මොනවද? මේද තට්ටුවක්. තෙල් තියෙන්නේ. fat. එතකොට ඕනකට ග්ලූකෝස් සීනි කෑවා කියලා සීනි කෑවහම මහත් වෙන්නේ ඇයි? අර තියෙන ග්ලූකෝස් ටික මේ ඉන්සියුලින් මොකද කරන්නේ? අරන් ගිහිල්ලා ඔක ෆැටි ඇසිඩ්ස් වලට කන්වර්ට් කරනවා. කළා ඇඩිපෝස් ටිෂු ඒවෙන් ස්ටෝර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ග්ලයිකෝජන් වලට කන්වර්ට් කරලා ස්ටෝර් කරනවා. තේරුණාද? ඒකනේ අර ඩයබටික් අයට කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් එහෙම මොනවට වඩා ගන්න එපා කියලා කියන්නේ. රයිට්? මේ මහත් අයට උනත් හරිද? ඊළඟට දැන් ආපහු ඔන්න දැන් ආපහු normal limit එකේ තියෙනවා. ඊළඟ තමයි blood glucose level එක limit එකෙන් පහළ යනවා. right? low blood glucose level. දැන් ඇඟේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ අවශ්‍ය energy produce කරන්න glucose ඇඟේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න alpha cells stimulate වෙනවා. alpha cells stimulate වෙලා මොකද කරන්නේ? ඒක glucagon secrete කරනවා. මොන හෝමෝන් එකද? glucagon. දැන් glucagon මොකද කරන්න ඕනේ? blood glucose level එක වැඩි කරන්න ඕනේ. මෙයා ගිහිල්ලා අර target ඒ අදාළ specific target tissues වලට ගිහින් it promote the increase of blood glucose level. එහෙනම් මෙයා මොකද කරන්නේ? අර glycogen එහෙම තියෙනවනේ. හරි liver එකේ skeletal muscles වල එහෙම store කරපු glycogen කඩ මොකද කරන්නේ? glucose විදියට blood වලට දෙනවා. හරිද? තේරුණාද? අන්න ඒ විදිහට අන්න ආපහු normal limit එකට blood glucose level එක ගේනවා. තේරුණාද? එතන එච්චරයි වෙන්නේ. බලන්න. In humans, normal blood glucose level is 70 to 110 milligrams per 100 milliliter, which is sufficient for immediate needs of body cells. Blood glucose levels can fluctuate throughout the day within physiological limits in non-diabetic persons. In human body, blood sugar levels are homeostatically controlled by opposing actions of two hormones secreted by the pancreas, insulin and glucagon, right? From the endocrine part of the pancreas. High blood glucose level exceeding the normal limits stimulate the secretion of insulin hormone from beta cells of the islets of Langerhans into the circulating blood. Insulin acts on specific target tissues to promote lowering of blood glucose level. Insulin in the circulating blood stimulates transport of glucose into body cells, right? And use of glucose by body cells for ATP production. Glucose may be broken down into carbon dioxide and water. දෙවැනි එක තමයි conversion of glucose to glycogen in liver and skeletal muscle cells for storage. Third one, conversion of glucose to fatty acids and storage of fat in adipose tissues. When glucose level in the blood reaches normal range, blood glucose level can in turn directly control the secretion of insulin levels from the pancreas through negative feedback. This mechanism prevents further lowering of the glucose level in the blood beyond the normal limits. Low blood glucose levels below the normal limit stimulate the secretion of glucagon from alpha cells of the islets of Langerhans into circulating blood. Glucagon acts on specific target tissues to promote increasing of the blood glucose level. Glucagon promotes the breakdown of glycogen in the liver and skeletal muscles and release of glucose into blood. When glucose level in the blood reaches normal range, blood glucose level can in turn directly control the secretion of glucagon level from the pancreas through negative feedback, which prevents the further increasing of glucose level in blood beyond the normal limits. හරිද? ඔය කියලා දුන්නු ටික තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. Right. එක
First one, what is homeostasis? What is homeostasis? Thanks. Next one, what is meant by internal environment of the body? What is meant by internal environment of the body? Sorry. Third one, state factors that are homeostatically regulated in man. State factors that are homeostatically regulated in man. Sorry. Next one, briefly state how homeostasis is achieved by negative feedback mechanism. Briefly state how homeostasis is achieved by negative feedback mechanism. Next one. Sorry. State the heat loss mechanism promoted by body's thermostat. State the heat loss mechanism promoted by body's thermostat to promote decrease of body temperature. Decrease of body temperature. Harry? Sorry. Next one. Which receptors detect cold conditions and low deep body temperature? And low deep body temperature. Sorry. Next one. State the heat conservation and state the heat conservation and Sorry. heat gain mechanisms. Heat gain mechanisms Sorry. that promote increase in body temperature. That promote increase in body temperature. Sorry. Next one. State the role of insulin in. State the role of insulin in decreasing blood glucose level. Sorry. Write down the answers quickly. So first one, what is homeostasis? A steady state condition where body's internal environment remains relatively constant within narrow physiological limit despite changes in the external environment. Next one, what is meant by internal environment? Internal environment means the immediate surrounding of the body cells which provide the cells with medium in which they have to live, right? Next one, Sorry. state factors that are homeostatically regulated in man, body temperature, then blood pH, blood glucose, and blood osmolality. Then next one, briefly state how homeostasis is achieved by negative feedback mechanism. එතන අර තේරුම් කරන්න ඕනේ අර variable එකයි set point එක ඒ ටික ලිව්වද? මෙන්න මේ ටික. Always.
මෙන්න මේ ටික තමයි එතන තේරුම් කරන්න තියෙන්නේ. හරි? ඊළඟට කියවන්න වෙලාව නාස්ති වෙනවා. ඊළඟට state the heat loss mechanism promoted by body's thermostat. Heat loss mechanism එක heat loss නම් dilation of blood vessels, right? එතකොට දැන් මෙතන rule දැන් ඔයාලා පේපරේ නෑනේ මේ ප්‍රශ්නේ නම් rule 3ක් මම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් එතනදී එක explain කරා නම් හොඳයි. Dilation of blood vessels in the skin, which causes filling of blood capillaries with warm blood and radiating heat from the skin surface. Next one, increased sweat secretion from the sweat glands, which promote heat dissipation through evaporative cooling. Then which receptors detect cold condition and low body temperature? It is detected by the cold receptors in the skin and temperature sensitive nerve endings in the hypothalamus. Then heat conservation mechanism, constriction of blood vessels in the skin, right? Shivering, contracting hair erector muscles to generate heat. Then stimulate secretion of thyroid hormone and adrenaline to increase the metabolic rate and cellular metabolism. Then role of insulin in decreasing blood glucose level. Insulin act on specific target tissues, right? And it stimulate transport of glucose into body cells, right? Then glucose is used to produce ATP. Next one. ඒකේ මම ලියපු චුට්ටක් මම ලියපු පොඩ්ඩක් මිස්ටේක් වෙන එකේ එතකොට පොඩ්ඩක් මිස්ටේක්ස් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. කියන්නකෝ. Malive insulin is secreted by beta cells of islets of Langerhans, which is present in pancreas. This insulin helps to convert excess glucose into glycogen and stored in the blood tissues, and also some of the excess glucose stored in fats converted to fats and stored in the adipose tissue. This insulin helps to maintain a constant blood glucose level within the body. When the blood glucose level higher than the normal range, when the blood glucose level comes to the normal point, they activate the negative feedback mechanism to stop the stimulating of insulin by pancreas. එතන එච්චර රෝල් ඉන්සියුලින් වල අර තුන ලිව්වනම් ඇති. Stimulate transport of glucose into body cells and use of glucose by cells for ATP production. Conversion of glucose to glycogen in liver and skeletal muscles and conversion of glucose to glycogen and store in liver and skeletal muscles. Then convert of glucose to fatty acids and store as fat in adipose tissue. හරිද? ඊළඟට osmoregulation. Osmoregulation, osmotic balance. හරිද? ඒ කියන්නේ වතුරයි ඇඟේ තියෙන salts, solutes, right? ඒ ටික control වෙන්නේ. ඒව තමයි මෙතන osmoregulation වලදී related වෙන්නේ. හරිද? හරිද? Right? When there is osmotic balance එකක් තියෙද්දි අපේ ඇඟේ cells උයි, right? පිටත tissue fluid එකේ එහෙම නැත්නම් interstitial fluid එකේ මොකද වෙන්නේ? වතුර ඊට පස්සේ මේ solutes දෙපැත්තෙම සමානව තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහෙවත් වැඩි නෑ අඩු නෑ. වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට යන එකනේ වෙන්නේ diffuse වෙනවානේ. right? balance එකේ තියෙදි osmotic balance එකේ තියෙනවා නම් හරිද? මේ solutes ඇතුලේ පිටතයි දෙක සමානව තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙනම් අපිට අපේ ඇඟට අවශ්‍ය ඒවා, ඒ කියන්නේ cells වලට අවශ්‍ය දේවල් diffuse වෙන්න මෙතන osmotic balance කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? එහෙනම් මේ osmotic balance it should be remain constant within a favorable range. Now, this osmotic balance it is achieved by two ways. By controlling the
Okay. හරිද? හර්ෂිකා? ඊට පස්සේ මේ osmotic balance, it is achieved by two methods. By controlling the amount of water, right? And by controlling the amount of solutes. Water solutes කියන ඒවා. ඇඟට ගන්න ප්‍රමාණය loss වෙන ප්‍රමාණය අන්න ඒක balance කරගෙන තමයි මේ osmotic balance කියන එක අපේ ඇඟේ ඒක osmotic balance කියන එක maintain කරගන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට blood water. ඒ කියන්නේ blood වල තියෙන water. ඒ ප්‍රමාණය it is controlled by the hypothalamus. Hypothalamus එකේ තියෙන්නේ hypothalamus එකේ තියෙන osmoreceptors. Right? They can detect this osmolarity of blood when it pass through the brain. හරිද? මොළේ හරහා blood යනකොට මොළේ තියෙන hypothalamus එක. හරිද? මේ එතකොට hypothalamus එකට පුළුවන් hypothalamus එකේ තියෙන osmoreceptors ඒවට පුළුවන් osmolarity එක detect කරගන්න. right? ඒ අණුව right? ඒ අණුව ඒ කියන්නේ ඒකේ මොන හරි දැන් ඒ කියන්නේ osmotic balance එකේ ඒ range එකෙන් පිටත නම් තියෙන්නේ right? hypothalamus එක මොකද කරන්නේ? දැන් වතුර ඇගේ වතුර මදි නම් ඔන්න 30 ඇති කරලා මේ වතුර දැන් 30 ඇති වෙනවා කියන්නේ අපි වතුර බොනවා. ඔන්න එහෙනම් අපේ ඇඟේ වතුර වැඩි වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් it secrete ADH right from the posterior pituitary. Posterior pituitary එකෙන් ADH secrete කරනවා. ADH මොකද කරන්නේ ගිහිල්ලා distal convoluted duct tubule එකේ collecting duct එකේ act කරලා මොකද කරන්නේ? ඔය solutes and water reabsorption එක වැඩි කරනවා නේද? හරිද? Now, when the blood osmolarity, right, it increases beyond the physiological limit, right, it is said that it is sensed by the osmoreceptors in the hypothalamus. Then they stimulate posterior pituitary to secrete antidiuretic hormone. මතකද posterior pituitary එකේ දෙකක් තිබ්බ oxytocin and antidiuretic hormone. hypothalamus එකෙන් හදනවා පාවිච්චි කරනකම් posterior pituitary එකේ පරිස්සමට අරන් තියෙනවා. right? හරිද? posterior pituitary එකෙන් ඔන්න ADH එළියට දානවා. මේ ADH it go and act on the distal convoluted tubules or kidney tubules and it stimulate the reabsorption of water. හරිද? collecting duct එකේ distal convoluted tubule එකේදී අර අපේ filtrate එකේ තව වතුර absorb කරගන්නවා. වතුර absorb වෙනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? එතනින් එහෙනම් concentrated urine තමයි දැන් produce වෙන්නේ. හරිද? blood osmolarity එක වැඩි වුණාම තමයි ඕක වෙන්නේ. blood osmolarity අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? අන්න ADH secrete කරන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් distal convoluted tubule එකේදී collecting duct එකේදී ඕනවට වඩා වතුර මේ absorb කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් urine මොකද වෙන්නේ? urine වල දැන් වතුර වැඩි ඒක diluted. right? ඊට පස්සේ ඊට අමතරව දැන් ඔය වතුරට අදාළවනේ ඊළඟට මම කිව්වා solutes right low blood volume and low sodium ion level right
right? It stimulates kidney to produce angiotensin 2. Angiotensin 2 produce කරන එක stimulate කරනවා. හරිද? හරි Angiotensin 2, right? It stimulates the adrenal cortex to secrete aldosterone hormone. හරිද? aldosterone hormone එක දැන් produce කරනවා. aldosterone මොකද කරන්නේ? It go and stimulate the reabsorption of sodium ions. Right? හරිද? And increase the blood volume and blood pressure. එහෙනම් මේ osmoregulation කියන එක කොහෙද වෙන්නේ? kidneys වල තමයි වෙන්නේ. හරි ඒ දවස්වල අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. Right? Involves in osmoregulation කියලා kidney එකේ functions වලට. Right? හරි නේද? So that is about the osmoregulation. Right. බලමු. When there is osmotic balance, amount of water and concentration of solute is same inside and outside the cell. Osmoregulation is important for organisms to keep a constant optimal osmotic pressure within the body. In humans, osmoregulation ensures that the total blood volume and the concentration of dissolved substances in the plasma and tissue fluids remain constant within a favorable range. In the human body, osmotic balance is achieved by two ways: controlling the amount of water and controlling the amount of solutes gained and lost by the body. Blood water homeostasis is controlled by hypothalamus. Hypothalamus contain osmoreceptors which can detect the osmolarity of blood passing through the brain. In response to the osmolarity of the blood, the hypothalamus controls the sensation of thirst and secretion of the hormone ADH from the posterior pituitary. When the blood osmolarity is increased beyond the physiological limit, it is sensed by the osmoreceptors in the hypothalamus, which stimulate the posterior pituitary to release ADH to the blood circulation. ADH acts on the kidney tubules and stimulate the reabsorption of water through distal convoluted tubules of the nephrons and collecting ducts, producing concentrated urine. When blood osmolarity is decreased, ADH is not secreted. So water reabsorption through distal convoluted tubules of the nephrons and collecting ducts stop, thereby producing diluted urine. In addition, low blood volume and low blood sodium ions stimulate the kidneys to produce angiotensin 2, which stimulate the adrenal cortex to secrete aldosterone hormone. Aldosterone stimulates the reabsorption of sodium ion by the kidney tubule, which is accompanied by the water retention, thereby increasing blood volume and blood pressure. Hence, kidneys play a major role in osmoregulation in the human body. හරිද? එතකොට අර excretory system එකේ අර තිබ්බේ mind maps අර chart වගේ flow charts mind map නෙමෙයි flow charts දෙක ඒවා හිස්තැන් පුරවන්න ඔව් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරි ඒවා පාඩම් කරගෙන යන්න. Then role of liver හරි in homeostasis. දැන් අපි liver එක ගැන ඉගෙන ගත්තී functions of liver related to digestion කියලා ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේ homeostasis. First one, carbohydrate metabolism. Right? Carbohydrate metabolism means so liver, it involves in maintaining blood glucose level නේද? Carbohydrate නේ. Carbohydrate අන්තිමටම glucose වලට තමයි කැඩෙන්නේ. එහෙනම් when blood glucose increase, glucose is stored as glycogen under the stimulation of insulin. If blood glucose level is reduced, right, glycogen is converted back to glucose under the influence of glucagon. Fat metabolism. When the body needs excess energy, fats that are stored in liver cells are metabolized to produce ATP. Protein metabolism. Right? Protein metabolism ගත්තහම nitrogen part of some amino acids are not needed for new protein synthesis are removed. Amino acid part එක දැන් අපි ඒක ගත්තාම ඒ කියන්නේ amino group එකේ සමහර කොටස් ඕනේ නැහැ. ඒ ටික මොකද කරන්නේ? deamination ඕක තිබ්බා අර
අර කාබෝහයිඩ් නෙමෙයි යුනිට් 2 වල එතන තිබ්බේ අර මේ ප්‍රෝටීන් ඊට පස්සේ ෆැට්ස් කාබෝහයිඩ්‍රේට් කැඩිලා ගිහිල්ලා කොහොමද ඒව අර මේ ග්ලයිකොලිසිස් process එකට එන්නේ කියලා නේද? එතකොට එතන deamination NH2 groups මොකද වෙන්නේ? අයින් වෙලා යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒවා යූරින් වලට එකතු වෙලා ඇඟෙන් අයින් කරනවා. බලන්න excreted in urine or transferred to carbohydrates to synthesize new non-essential amino acids. Liver also synthesize plasma proteins from the amino acids, albumin, globulins. Breakdown of erythrocytes, right? දැන් අපේ red blood cells ගිහින් මැරෙන්නේ කොහෙද? liver එකේ. And defense against microbial infection, right? දැන් ඔය ඩෙන්ගු හැදුනහම අන්තිමටම බරපතල එක මොකද්ද? liver එක damage වෙන එක නේද? නේ ඩෙන්ගු වල බරපතලම එක ඊළඟට මොකද්ද? liver එක damage වෙන එක. liver එක enlarge වෙලා එහෙම එක damage වෙන්න ගත්තාම තමයි බරපතලම. ඇයි දැන් ඔය අරක්කු එහෙම ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? liver එක damage වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අර ලෙඩක් හැදුනම ඒගොල්ලන් ඒකට මේ defense කරන්න අමාරුයි. right? මේ ඔක්කොම control කරන්නේ liver එකෙන් නිසා. right? Macrophages located in liver are involved in microbial defense. Detoxification of drugs and toxicants. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මේ එක එක අරක්කු වගේ දේවල් ඒවා ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඒවා තියෙන සැර දේවල් ඔක්කොම detoxify කරන්නේ liver එකකින්. ඉතින් ඕනාට වඩා ගත්තාම ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඔක ඉතින් liver එකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. අන්තිමටම liver එක විනාශ වෙලා යනවා. හරිද? The liver plays an important role in detoxification. Production of heat. Liver is the major heat producing organ of the body as it has high metabolic rate. Then storage of nutrients, glycogen, fat-soluble vitamins, kade, right? Some water-soluble vitamins, B12 and essential minerals such as iron, copper are stored in liver. Inactivation of hormones, right after their biological action. Then secretion of bile. Bile salts, bile pigments, bilirubin, right? Bicarbonates, right? Over the bile liver cells synthesize the components present in bile, which is important in fat digestion and excretion of bilirubin, a breakdown product of red blood cells. So that is about homeostasis. හරිද? එතකොට ගෙදරදී ඔක කියවලා 2003 structured essay එක කරන්න 2013 කරන්න 2016 2017 හරි ඒ ටික කරන්න. ඊළඟට ගොඩක් නෙමෙයි 2003 2013 2016 2017 හරි මිස්. right? ඊළඟට මේ past papers වල essays දීලා තියෙනවා 2001 බලන්න. එතන essay එකක් ඇති explain blood glucose level regulated in men. හරිද? 2006 තියෙනවා body temperature, regulation of body temperature. හරි. Right. 2012 තියෙනවා role of hypothalamus in maintaining homeostasis. හරි මිස්. 2015 structure of the human skin part B එකේ role of skin in homeostasis. හරිද? හරි. ඔය ටික කරන්න ඕනේ. So that's it for today.